I now put a question that the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read the third time and do pass. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. A bill for an act titled The Protection of Sovereignty Act 2026. The title has been settled and the bill is passed. Bwerityo eryayisiddwa Protection of the Sovereignty Bill 2026 mu butongole lyamaze okubeera nga baliyisa Parliament y'eggwanga erya Uganda ngenda kukubulira omuwendo gw'ababaka bameka ababaddeyo nga batudde waliwo n'aba abstaininze ababaddewo tebaaliwagidde ate era tebaaliwakanyiza mu Parliament y'eggwanga erya Uganda olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokutaano mwaka 2026 kinajjukirwa nti mu butongole Parliament eyo ey'e11 bwe babadde bamaliriza ekisanja kyabwe jjukira kakati kisigazzaako ennaku mbale ennaku ndoza nga 6 babeere nga bakimalako bamaze okubeera nga bagenze mu byafaayo nti nga 5 ogwokutaano 2026 bayisizza Protection of the Sovereignty Bill 2026 era njagala okutegeeza nti ababaka 317 be balonze in favor. Ababaka 317 be balonze nga bawagira ebbago lino okubeera nga liyita lifuuka etteeka. Ababaka 97 be ba opposinze ebbago lino ababaddewo omwabadde ba leader of opposition Joel Ssenyonyi n'abalala nga bwengendo bikuwa era nga bwengendo genda maaso n'okubanga obitegera kubanga byonna ngenda bikuwa. Then ababaka babiri ba abstaininze kino kitegeeza babaddewo tebawagidde ate tebawakanyiza babadde babiri bokka. 317 bawagidde 97 ba opposinze babiri tebalonze tebasazeewo tebagambye yes tebagambye no wabula nga abamanyiddwa ennyo ababadde mu nsonga y'etteeka lino okubeera nga liyisibwa ye General David Muhoozi State Minister for Internal Affairs era nga ye yamovinga bill eno n'okujanjula eri Parliament Kiryowa Kiwanuka ye Attorney General Anita Amongo Speaker wa Parliament ono ya presiding over Parliament oba session eyo omwabadde etteeka lino kubanga liyita Yusufu Nsibambi one of the few non-NRM members cited as supporting the bill during the defense stage yali those officially tannabalibwanga wa NRM naye nga yasaledde deal wa NRM. Hamson Obua ono government chief whip who convened the caucus to consolidate support yayise caucus meeting ya NRM yabatudde ne bagenda maaso n'okubanga batetenkanya butya bwe bagenda maaso n'okubanga bayisa ebbago lino lifuuke etteeka. Abamu kubawakanyiza kwabaddeko leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Asumani Basalirwa omubaka wa Bugiri municipality owa Jema Ana Adeke Ebaju owa Soroti district Meda Dubega Segona Betty Namboze Gilbert Oranya Kirak South Abdullah Kiwanuka Theodore Sekikubo Patrick Nsambo Shabe n'abalala kubanku gambye aba opposing babadde 97 abawagidde babadde 317 kakati awanita Amongo yabagambidde nti ye yabadde kyabadde afa mu kusooka ze bayita numbers era numbers yazifunye n'akamwenyumwenyu nga bakalina ne bagenda maaso n'okubanga bafunye obuwanguzi obw'okuyisa ebbago erya Protection of the Sovereignty Bill. Abaaganye babadde 97 n'ennamba yabadde temala okugenda maaso n'okubanga ate eblockinga kino newankubadde nga public oba bannayuganda baavaayo ne bawakanya ne sekuwakanya era ne bawa endowooza zaabwe n'olutalo nga bwemululabye olwabadde twalukuwadde tuzze nga tubikuwa bino byonna okuva gye byatandikira n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati ebyo byonna azemboozi ze tukuleetedde nkuleetedde kikitegeeza biiro n'okubanga yayisiddwa kakati omutendera gweddako kugenda wa mukulembeze kugiteekako siginicha. Biiro bweyisibwa omukulembeze w'eggwanga agenda n'agiteekako siginicha then neefuuka etteeka. Kati wetwogerera bill eyo yamaze okugenda maaso n'okubanga eyisibwa mu Parliament kati ekirindiddwa kyesimanyi ekyo kigenda kubeerawo ddi era bwemala okuteekebwako omukono ne lifuuka etteeka kitegeeza ligenda kuba litandika okukola naye ligenda kutandikira wa ligenda kutandikira ku ani ligenda kutandikira ku ki. Nkugambye mu vidiyo eno nkuleetedde kye kitegeeza gy'oli gyendi na biki ebyabaddewo tugende maaso n'okubanga ate tubiraba. Wabaddewo akaseera akakanyolaganako okusika omuguwa era nga ne leader of opposition nga bw'omanyi Joel Ssenyonyi baatuuse n'okwetwalamukko ne Prime Minister Robina Nabbanja awo embeera yabadde ya bunkenke nnyo ngenda gezaako ogenda maaso n'okubanga mbikutuusaako nga bwe byabadde then nkunnyonnyole okusinziira ku biiru gye baayisiza gye nfunyeeko oba gye nninako kopi ngenda kukutegeeza ebitonotono kiki kye kitegeeza era kiki ekiyinza okuba nga kiddako. Kkiriza nga bulijjo tusooke tugyewo akalango kano then nzija
tujje tubeerenga tutambula n'ensonga eno awatali nsonga yonna tutataaganya. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo. Wali ewale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, nga bulijjo webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukuto gwa Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna kwe tusinziira okugenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga. Kakati njagala tugendeko mu Parliament tumale okubanga tutemaatema ensonga eno nga tunaba kubanga sinnaba kubanga nkuwa kiki kyekitegeeza oba kiki ekiyinza okubanga kiddako. Ngenda sooka kukutwalako mpola nkulage embeera nga bwe yabadde ebyabaddewo weetaaga ogenda maaso n'okubanga obimanya. Ng'era bulijjo Leader of Opposition Joel Ssenyonyi Nairobi na Nabbanja buli we beegwako ebeera mbeera ya kanyamberege, ebeera nsasagge. Leader of Opposition ne Nabbanja balinga abeebanja, buli omu alinga alina kyabanja munne bano ababiri. Omu Prime Minister kitegeeza yabeera Leader of Government Business mu Parliament, omulala Leader of Opposition kitegeeza yabeera omukulembeze w'aboludda oluvuganya mu Parliament. Naye ababiri bano buli we beegwako kabeera kaseera kakazigizigi era nga n'olunaku olwajjo bweti embeera bwe yabadde. Speaker yagenze n'alagira Anita Amini n'alagira Robina Nabbanja nti genda otuule. Wabula ate Ssenyonyi yakozesezza ekigambo n'amugamba bakugambye genda kutuula. So sikuko kigambo kinene nnyo. They told you to get out, not to come to the microphone. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Fine? Go. Go on your sides. Yamugambye go on your sides. Anita Amongo genda ku side yo, Joel Ssenyonyi genda ku side yo. Naye ng'ebyo nga bitadde ebbali, Parliament yabaddemu ababaka abawererako ddala ng'era bwe nkugambye nti ababaka babadde 317 ng'okusingira ddala babadde ba NRM n'aba independent abali NRM leaning. Olunaku lwajjo nakusomedde lisiti eyo nnyinza obutagiddamu kati. Abasobodde ogenda maaso n'okubanga bayisa oba abawagidde abasupportinze bino ogenda maaso n'okubanga biyisibwa. Ababaka 97 okusinga abasinga obungi babadde baludda luvuganya newankubadde mu abaddemukko n'aba NRM abatonotono abasobodde ogenda maaso n'okubanga bawakanya wabula babadde batono, babadde 97 abaopposinze. Then ababaka babiri babaddewo tebalonze yesi tebalonze no. Parliament yonna omugatte babaddemu ababaka 416 abalonze newankubadde nga tebinnaba kubeera available publicly okubeera nti tusobola okubanga tubikuwa mu butongole naye nga bwe bityo byagenze maaso n'okubanga bitambula. Kati abamu ku babaka bambi abagezezaako okubanga balwanagana ne kino mbakugambye obategedde bulungi nnyo. Abo opposition baaganye era ne mu report gye bafulumizza mu butongole balaze nti bino babiwakanyizza. N'abamu ku bo ne babaako n'ensonga ze bannyonnyodde naye nga kyalabise nga kirabika ensonga zaabwe mukadde ako zaabadde ndooza si zaakuwulirwa nga tteeka oba ebbago lyabadde liri supposed kuyita. We went to the committee with a request to make a presentation. Madam Speaker, I happened to arrive before the Attorney General. The chairman of the day, Honorable Baka, requested me to wait for the Attorney General to present so that I could also be given time. After the Attorney General had made his presentation of amendments, Honorable Baka ruled that I will make my presentation while at Munyonyo. When we reached Munyonyo, Madam Speaker, Honorable Kajenje ruled that my request had been overtaken by events. Madam Speaker, I chose to write a minority report because the issues I was going to raise had not been raised by anybody else. So I wrote a minority report, Madam Speaker. Madam Speaker, you are now ruling that there is no time. Madam Speaker, as a member of the committee, I'm not supposed to debate. Madam Speaker, there was
a memorandum that came from Buganda Kingdom. Madam Speaker, when we reached Munyonyo, the memorandum went missing. Madam Speaker, they have told you here. Let me tell the Speaker. Madam Speaker. Honourable members, give Betty time. Some order. Madam Speaker, I've heard the chairman telling you that when we were at Munyonyo, we heard from the Governor Bank of Uganda. And you know, Madam Speaker. Namboze ensonga ziyabadde agezaako okutegeeza Speaker, mujjukira bwe baasaba wabeerewo akwegamba public bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo, institutions ez'enjawulo n'ebitongole byo byennyini baveeyo babe nga bawa endowooza zaabwe ku bbago lino, era bangi barejecting oba baagaana ebbago lino. Kakati muzimu ku institutions ne Buganda Kingdom yawa endowooza yaayo era ne bafulumya ekiwandiiko twabikuwa ebyo. Kakati bwe baatuula e Munyonyo ku Sunday nga bwe nakugamba ensasagge yaliyo, submission ya Buganda Kingdom Namboze kyabadde ategeeza Speaker nti eyo yagoyinga missing, kugamba teyalabikako, teyaddamu kulabikako mu bufunze eringa eyabuzibwawo. Kyokka ate nga twalabye akatambi olunaku olwajjo ng'ababaka baabulako katono n'okwekuba ebikondo olw'ensonga ne submission z'abantu ba bulijjo oba submissions okuva mu institutions ez'enjawulo. Submissions ezo ebipapula twamulabye omukulu ng'akayana nti naleeta ebipapula oba yaleeta ebipapula, abassentebe b'obukiiko ne bagaana ogenda maaso n'okuba nga babikwata. Ensasagge yabadde y'amaanyi nnyo, embeera yabadde ya bunkenke nnyo, era ng'ebigambo byabadde biwanvu nnyo. N'ebimu ku bigambo ebyasembyeyo, ngenda kuwa wano ku bigambo bya Dr. Miriam Matembe, yatuuse n'okugamba ababaka ba Parliament nti bannange guno gwe mulundi gwe mulina okulaga nti at least temuli basiru, you are not fools. Byabadde bigambo bya eyaliko Minister Dr. Miriam Matembe. Kakati we twogerera ono omukyala y'omu ku balwanizi b'eddembe mu ggwanga erya Uganda yagambye ababaka bano naye obaoliawo tebamuwuliriza. Members of Parliament, now this is the time to expose yourself as completely foolish. Because Ugandans cannot refuse, and for you go there, we are changing things here. And I want to appeal to that Speaker tomorrow. Anita and Tayewa, please, the moment the Parliament sits, withdraw the bill and take it back to the cabinet and they go with it. Can you imagine? Ugandans came and appeared to the committee and we said all our wisdom, everything we put it there, to the extent that it even shocked him to deny what he had brought. But instead of thinking that we have wisdom and brought these things challenging, he says those are just kerere. Do you know why he says that? Because he's the only wise and knowledgeable person. The rest of us are just hopeless. When we talk and challenge wrong, we are kerere. Please, me I'm talking to you Ugandans. They move up to Kumeini. This cannot work. This can't work. And I want to say that once it needs to be debated and passed, it gives evidence that indeed the sovereignty of Ugandans is completely taken away. And our national constitution, which has been maimed, they cut the legs, no the arms. Now the bill is taking away the heart of the constitution, which is supposed to be the people. We are supposed to be the heart, central to our constitution. All the policies, programs, whatever mean, are supposed to be, people should be central to them. So please, Ugandans, for us we are talking, you rise up and reject these things. I want to conclude, I think, by telling President Museveni and the Parliament, please, President Museveni, Ugandans are also people. Bazukuru, what do you want with Bazukuru? Here, distinguished people, we can
cannot be just Bazikuru. You know, with Bazikuru, you order Bazikuru. We are not your grandchildren. We are Ugandans. Whether they are our children, whether our grandchildren, whether we are ourselves senior citizens, we are Ugandans. Please respect us and know that we are also responsible. That when we come out and see a wrong and talk about it, respect us. Ebigambo ebyo Dr. Miriam Matembe yabyogedde mu ssaawa ezasembyeyo ng'ebbago lino ligenda okugenda maaso n'okuba nga lireetebwa ku fulo eya Parliament libeere nga liyisibwa, wabula lyagenze maaso n'okuba nga liyisibwa. Wabula nga bwe nkugambye nti ku bimu ku byabadde mu Parliament, nga bwe nkugambye nti njagala ogenda maaso n'okuba nga mbikuwaako era njagala mbikuwe ebimu ku byo ogende maaso n'okuba nga obitegeera. Wuliriza. Bill eno yabadde ereetebwa oba bwe babadde badisikasinga ebimu ku byabaddewo. Ensonga nnyingi nnyo za happeninze wabula nga tebaawuliriza naddala sipiika yabadde agikubiriza. Kakati wuliriza, njagala tuddeyo Mabega. Sovereigny Ssenyonyi yajjukizza sipiika nti waliwo amateeka ge yeeseetingira nga ye, nti singa report eriikinga teteekeddwa kubeera nga edibatingibwako. Kakati yamubuuzizza eno yo yaliikinze naye ate nga wagirese egende maaso n'okuba nga edibatingibwako. Anita Amongo yamugambye nti eno different case. Mujjukira Ssenyonyi we yabeerera ssentebe ow'akakiiko ka Kosase. Ssenyonyi ono yalina okunoonyereza kwe yali akola ku mukyala yali akulembera ekitongole ky'ennyonyi Uganda Airlines. Omukyala oyo mumujjukira Jennifer Bamutulaki. Kakati Jennifer Bamutulaki oyo Ssenyonyi yali akyagenda maaso n'okuba nga anoonyereza mbu lipooti gye baali bamufulumizzaako ng'akakiiko ka Kosase mbu neeriikinga n'egenda mu mawulire. Era nga 18 January 2023 Anita Amongo officially ya rejectinga report ya Kosase gye baali bakoze ku Jennifer Bamutulaki. Era Anita Amongo yategeeza nti ensonga lwaki agiganye yaliikinze mu mawulire mu media. N'amutegeeza nti eyo ensonga lwaki Bill yali eyina report yali eyina okuyimirira ne batagisoma ne batagidiscussing ku floor ya Parliament. Kakati Ssenyonyi yamugambye naawe ku mulundi guno report ey'akakiiko yafulumye ku nsonga eno yennyini gye tuliko ya protection of the sovereignty bill, report eno yaliikinze mu mawulire. N'amutegeeza nti kakati twandibadde tetugidiscussingako mu Parliament wano. Anita Amongo yamutegeezezza nti kyoyogera kituufu naye ate eno different story. Simanyi different story kyadde kitegeeza ki. Ono January 18th 2023 Speaker Anita Amongo officially rejected the Kosase report on Uganda Airlines, ruling that it would not be debated because it had been leaked to the media. She argued that a property of Parliament cannot be leaked and still be subject to debate. Nti Speaker wa Parliament ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa January 2023 officially ya rejectinga report ya Kosase ku nsonga za Uganda Airlines, nga Speaker Anita Amongo ya rulinga that nti tebasobola ku debatinga ku issue yonna ng'ebadde leaked mu media. Era yategeeza nti a property of Parliament cannot be leaked to the media and still be subjected to debate. Kakati ennaku z'omwezi nga 5 olunaku olwajjo Sovereigny Ssenyonyi ekinyumu ky'ensonga yemu yennyini gye yamuleetedde in regard to protection of the sovereignty bill 2026 leader of opposition yamugambye nti kakati ojikira ruling eyo gye wakola, eyo ruling gye wakola kiba kitegeeza eno report teyina kusomebwa, kitegeeza ebbago lino lirina okuba nga lirindako bino byonna ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa birina okuba nga birindako. Anita Amongo yaganye amutegeeza nti eno different story, ebyo oyinza obutabireeta mukadde kano. Honorable Speaker, the committee report to this bill here leaked and it is in the public domain. It was first shared on our Parliament platforms, media houses have shared it. It is all over. Honorable Speaker, on 18th of January 2023, you were seated in the chair you seated in, and I was standing on this very microphone. I was chairperson of Kosase. I rose to present a committee report for Kosase on Uganda Airlines. And you said, Right Honorable Speaker, I want to quote you verbatim what was on the Hansard. You said, there was a leakage of the Uganda Airlines report.
a property of this parliament cannot leak and we continue debating on it. Those were your exact words captured on the Hansard. Honorable Speaker, this report has leaked. So, given that precedent which you said, are we going to go ahead and debate this leaked report? Thank you. Because the precedent was set by yourself. First of all, yes, mbera bweti bwe yabadde Joel Ssenyonyi ng'abuuza obanga challenginga speaker ng'amutegeeza ku nsonga eyo yennyini. Kakati era ekyo speaker nkuwadde response ye yakiganye era nekigenda maaso n'okubanga kiyita nekigenda maaso n'okubanga kitambula debate n'ebaawo ekintu Joel Ssenyonyi kyeyagezezzaako ogenda maaso n'okubanga challenginga wabula speaker yakiganye era byasigadde bigenda maaso kitegeeza ebyo tebyakoze. Kakati ate twavudde awo waliwo era rules of procedures endala ezitaaweereddwa oba kwegamba ezitaaweereddwa mukisa kulaba nti zirina okukola nga bwe ziteekeddwa okubeera nga zitambula. Era Joel Ssenyonyi ndowooza Joel Ssenyonyi ono engeri gye yadde lead of oba gyali lead of opposition yataddewo ko ku mbeera okulaba ng'alwanagana n'etteeka lino oba okulaba ng'alwanagana n'oludda olwabadde luwagira ebbago lino okubeera nga liyita. Kakati wuliriza mu mateeka ga Parliament Joel Ssenyonyi era yagezezzaako okuchallenginga ensonga eno. According to the rules of procedure of Parliament of Uganda, Speaker bw'ayisa item wano bagamba nti if the speaker passes an item via voice vote and 40 or more members immediately stand to signify their disapproval, the item is not automatically rejected, but instead the speaker is compelled to order a division or a formal recorded vote. Wabaddewo embeera y'okuyimirira ababaka 40 singa bayimirira tugeze nga speaker Anita Among yayisizza kino ababaka 40 singa bayimirira nga balaga nti bawakanya eri ebbago ba ensonga yonna ebeereeteddwa speaker byabadde tebirina kutambula nga we bitambula. Wabula eyo rules of procedure eyabadde challengingibwa Joel Ssenyonyi teyakoze eki teyayise. Wuliriza rule 102 all 85 in the older version of the rules of procedure states that if the speaker has announced the result of a voice vote and 40 all members rise to show they disagree with the outcome, a division is necessary. Kati Ssenyonyi kyeyabadde agamba sipiika ku nsonga eyo nti ababaka 40 n'okusoba bayimiridde mu kuyimirira kwabwe baba bawakanya kubanga ekyo kikkirizibwa mu mateeka agafuga Parliament wabula byonna nkugambye tebyawuliriziddwa. Speaker, again in consonance with rule 107, 40 members are standing up because we believe it is the rule has already been suspended. No. Right Honorable. It has already been suspended. Right Honorable, if you could listen to me for a minute. Actually, we are challenging the result you have declared, Right Honorable. So we should ascertain what you have declared, because you have declared that the ayes have it. We are saying no, the nays have it. So we still need to do a division to ascertain what you have declared. Right Honorable, it's very simple because it's the rules. So we need to ascertain what you have declared. According to Rule 107. You go. We are doing a division again. Yes. We will not get tired of it. Thank you for not getting tired, Right Honorable. Even us, we shall not get tired. I hope our colleagues this side are not tired. Prime Minister. This is the last one and we shall have it. honorable members, please, honorable speaker, please. As a commander this side, I just want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. And it is going to be done today. If whatever play. They told you to get out, not to come to the microphone. So you go. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Go. Go on your sides. The ayes have it. Right, Honorable members, Speaker. can you sit?
Honorable Speaker, the rules allow them to stand, and I wanted to quote for you the rule. Right, Honorable Speaker. Rule 107 of our rules of procedure provides for division. 1B. So a division may be ordered by the Speaker or Chairperson where B, the Speaker has announced the results of the voice voting, and immediately 40 or more members stand in their places, signifying their disapproval of the outcome of the vote. Honorable Speaker, from what we had, the noes had it. But you announced that the ayes have it. So these are more than 40 members who are standing up to say, put this to a division so that we count per head. It is the rules of procedure. Some of you don't read the rules. You need to start reading the rules. So, Madam Speaker, the rules allow for voting by division when 40 members stand up. These here are more than 40 members. So I would like to implore you that we do the casting by division so that we ascertain. Because as it stands now, we don't believe the announcement you made, right, Honorable Speaker. Honorable members, I will not speak before you sit. Madam Speaker, you have to kindly rule on the 40 members standing up. Okay, you sit. Right, Honorable Speaker. The rule says you've got to first ascertain that these are 40 plus. Honorable members, I don't need to ascertain. Even if you're 50, I am going to allow division. I am going to allow it. And then we see. And one thing I can tell you, embeera bwetyo bwe yabadde era waabaddewo akaseera akakazigizigi nga bwe nkugambye wabula nga era bw'otegedde ebbago lyagenze maaso n'okuba nga liyita resistance gye baataddewo n'ebigambo ebizze byogerebwa abamu ku bakungu ab'enjawulo abakulembeze b'ebitongole omuli ne gavana wa banka eya Uganda ebintu tebyatambudde nga bwe baabadde baagala kubanga bill was passed. Naye kiki kyekitegeeza era kiki ekiyinza okuba nga kiddako. Kakati nina ekiwandiiko wano kye ngenda okukusomera. Nina ebiwandiiko wano bibiri nga bigezaako okutunnyonnyola n'okututemeratemera ensonga eno kiba kitegeeza ki, kiki ekigenda okuddako n'ebintu nga bwe tulina okuba nga tubihandolinga. Wuliriza wano, weetaaga okuwulirizaawo ennyo. The House sitting that on Tuesday processed and passed the Protection of the Sovereignty Bill 2026 descended into an eye-swirling scene where a vast majority of the opposition legislators struggled to have their views comprehensively heard. On several occasions, the opposition camp, led by the Nakawa West legislator Mr. Ssenyonyi, had a string of its attempts raised on technical and procedural terms are either ignored or fetched no conclusive redress. Uliriza nti embeera yabadde y'akaseera kakazigizigi abaludde oluvuganya bagezezzaako nga bakulemberwamu leader of opposition Honorable Ssenyonyi, wabula ensonga zonna obeera ze baraisinga bazirejectinze oba si ekyo bazirwanye. The free sitting declared by the House Speaker and it among attracted regular absentee ministers who, together with other inconsistent MPs, filled the House to full capacity. This also compelled National Resistance Movement NRM MPs and the government minister to throng the opposition side, something that left many MPs that came late to stand throughout the heated house. Olaba buli wabeera bagezaako kuyisa amateeka bwe gati oba buli wabeerawo embeera bweti Parliament ejjula. Kakati wano batulaga nti Parliament yajjudde n'abamu ku babaka abazzereeti batuuse n'okuyimirira obuyimirizi. Kino nno kyongera okulaga nti Parliament nfunda, temala ababaka ba Parliament balimu. Kakati ababadde bazzereeti bagambibwa okuba nti bayimiridde
paka ebbago we lyayisiddwa nga tebalina nawe bagenda maaso n'okubanga batuula era embeera yabadde ya bunkenke nnyo nga bogenda maaso n'okubanga ate okimanya ababaddeko twabikuwadde. Minutes before the State Minister of Internal Affairs General David Mohozi could kick start deliberations on the controversial bill, the leader of opposition attempted to have the bill thrown out. Mr. Ssenyonyi based in his call on two grounds. Kakati wano wetu agendedde ku nsonga eyo nti Minister wa Internal Affairs General David Mohozi yatandise enteekateeka ye wabula leader of opposition n'agezaako okusaba ebbago lino libeere nga lisuulibwa olwa counts 2 naye ebyo byonna ebyo mbikugambye era obirabye. Kakati wano batugamba a regrettable scene played out when House Speaker Anita Mongo directed that all 6 minority reports be presented within 35 minutes, reasoning that the same time had been used by Mayor Mr. Kajwenje to read out the majority report that endorsed the passing of the bill. Uliriza bebiri byawulidde namboze nga akayanako nti ababaka b'oludda oluvuganya baweereddwa budde butono okupresentinga minority report n'okupresentinga issues zaabwe. Babawadde eddakiika 35 bwe babadde bagenda bayina okubeera nga bapresentingira bino. Era speaker ng'agamba nti ekyo bwe kirina okuba era ensonga lwaki azibawadde nti ne Mr. Kajwenje nti naye yaweereddwa eddakiika zezimu okusoma report eyabadde seconding oba yabadde ewagira ebbago lino genda maaso n'okubanga liyisibwawo. This triggered uproar and was strongly rejected by the opposition. For instance, the Shadow Constitutional Affairs Minister Jonathan Olul openly declined to heed the instruction to split their 35 minutes with his other 5 colleagues who authored dissenting reports. Opposition baakiganye era Jonathan Odul yomu kubagezaako okuwakanya bino nti eddakiika ezo ntono nnyo n'embeera nga bwe yabadde nga bwagirabye. Era bw'ati bwe yagambye, when a member of the committee dissents singularly, the weight of the report demands that we will be accorded at the same time, Mr. Odul said. But Speaker Anita Mongo insisted, something that Mr. Odul refused to heed, nti byonna byagezezzaako naye Speaker ye yabiganye. Opposition obuzindalo bw'abo oludda oluvuganya bwabadde tampered with. Kino nakyo kitegeere okusinziira ku getufuna era okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gwa Molo ogwa Daily Monitor, obuzindaalo bwa opposition kwe babadde boogerera ababadde bawakanya bwabadde tampered with. Ulira. Whereas the majority report was largely heard in silence, the opposition severely faced interruptions from the NRM side, as some of the members of the government side openly indicated that the loud laughter and noise made it harder for the opposition side to be heard. Oba olabyeko katambi ako kenkuwadde namboze ng'agezaako okwogera naye abasajja ne bamulemesa okugenda maaso n'okumalayo ensonga ze. Kati wano batugamba nti ekyo kabadde kagenderere era yabadde strategy ye eyabadde etegekeddwa aba NRM okulemesa aboludde oluvuganya okulanga ensonga zaabwe zituuka we zabadde zirina okutuuka. Era wano batugambye nti aboludde oluvuganya buli we babadde bagezaako okwogera ebyabaddewo byebyo, either nga bano bajja kuweekandira waggulu, bajja kuteekawo embeera obuzindalo bwabwe busobole okugenda maaso n'okubanga bulemererwa. Era bambi bwe bite we byabadde kubanga n'obutono babadde batono era ensonga neetuukawo. Ne batugamba there is a lot of noise. Sarah Opendi we yagambye there is a lot of noise and yet the microphones that the opposition is using are not as loud as the majority side used. It is okay to laugh, but let's laugh and allow the member to read her report. We now can't hear what she is reading, Mrs. Opendi said. Uliriza bakugamba nti baleesa akabaddi ng'aba saidi ya NRM bakaŋŋamba saidi yabadde ewagira ebbago nga bo bwe baba boogera obuzindalo bwabwe bulikika bulungi nnyo era nga buli waggulu ate nga bano opposition tebakola noise. Bo bali saidi yaabwe neeba nga ewulirwa bulungi. Kakati ate ku saidi ey'aba opposition bwe babadde bayimuka okwogera ng'obuzindalo bwabwe ekisooka sound ng'eri wansi volume yaabwo aba opposition obuzindalo kubadde boogerera nti volume yaabwo ng'eri wansi kyokka ate volume mukubeera wansi ate ne bagattako ne kerere eyabadde ekubwa ab'oludda olwabadde luwagira nga kiraga nti bo babadde tebaagala opposition oba oli awo bagenze maaso n'okuba nga boogera
kakati embeera bwetyo bwe yabadde ebintu ebigenda maaso n'okuba nga bitabuka. Kakati bino bitegeeza ki? Waliwo wano ekiwandiiko ekirala ekinnyonnyola obulungi ennyo ebbiiro eno eyayise kiki kyetegeeza erinze naawe. Ekiwandiiko kino njagala tukiyitemu babiri wano nga bwe ntera okukola nga nkikuteerawo wano ne tukiyitaayitamu ffenna. Ekiwandiiko kino kyafulumidde ku official website omukutu ogumanyiddwa nga Kampala Scoop nga bagamba Parliament has passed the Protection of Sovereignty Bill. What it means for church, your business and your freedom. Kitegeeza ki oba enzikiriza oba ku nsinzi ez'enjawulo? Kitegeeza ki ku business yo? Kitegeeza ki ku ddembe lyo ng'omuntu? The Protection of the Sovereignty Bill is now passed, but with vague clauses and heavy penalties. Ugandans are asking, does it protect the nation or police the people? Kati wuliriza tugende mpolampola n'ekiwandiiko kino tusobole okitegeera obulungi ennyo. It is done, kimaze okuba nga kiyisibwa. After all the opposition these past weeks, the heavy security today, the blocked MPs and the shouting in Parliament, the Protection of the Sovereignty Bill 2026 has been passed. Nti oluvannyuma lw'okuopozingibwa, oluvannyuma lwa bannayuganda okuwakanya, oluvannyuma lw'embeera yonna nga bw'ogirabye weeks eziyise, etteeka lino ligenze maaso n'okuba nga liyita wakati mu byokwerinda ebibadde gulugulu ku Parliament, wakati mu bamu ku babaka okubeera blocked, wakati mu kuleekaana okubadde okw'amaanyi ennyo mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Bill emaze okugenda maaso n'okuba nga eyisibwa. NRM MPs sat in caucus, agreed to pass it with ayes. A few NRM MPs said they nay together with opposition, but the numbers were there. The bill was processed clause by clause at the committee stage. Few changes were made and now it is no longer a bill, it is the law of Uganda. Nti ababaka ba NRM bangi bambi batudde mu caucus, wabula bangi bagezezzaako okugaana era n'okuwakanya, wabula namba zabadde ntono. Bill yabadde processed clause by clause committee stage, ne wabaawo changes ezakoleddwa, wabula newankubadde changes ezakoleddwa kati wetwogerera lyetteeka tetekyali biiru, kati lino lyafuuse etteeka. Wuliriza wano, what does this mean for you and me? Kino kitegeeza ki eri ggwe nange? What the bill passed actually says in simple language, forget the legal English here, is what passed. Foreign funding over $106,000 a year must be approved by the government. If your NGO company or even your SACCO gets that money from outside, you must tell the government first. Uliriza nti singa kino kyekitegeeza kati wano wetuli, singa NGO yo, company yo, SACCO yo ereceiving sente eziwera emitwalo 10 n'ennusu kakaaga eza $, government erina okusooka okukkiriza, olina okusooka okubategeeza, tugeze kati ekibiina kya FDC oba ekibiina kya JEMA oba ekibiina kya NUP, wabaawo omuzira kisobo omuwagizi waakyo ali e South Africa oba ali e Kenya n'abaweereza emitwalo gya $11, government erina okusooka okubakkiriza okuzifuna. Ate naye okubakkiriza balina okusooka okuginnyonnyola, mugenda zikozesa ki? Bw'obanga gwe muntu gwazifunye ng'oli azikusindikidde, government erina okusooka ogenda oginnyonnyole ogenda zikozesa ki? Agents of foreigners must register. The first version was too wide. It even included Ugandans living abroad. The committee changed it a bit. Now it says they want to protect legitimate economic, academic, humanitarian, developmental and civic activities, but the definition is still confusing to many. Nti kakati ba agents of foreigner balina okuregistalinga, nange nina okuregistalinga kino kyenkola, kubanga munnaye gana mawulire nga kuwampita ku YouTube nga kuwampita ku mutimbagano gutali registered wano mu Uganda, kubanga YouTube si company ye Uganda. Kitegeeza kati mbandi agent wa foreigner newankubadde nga mwalimu amendments ezaakolebwa, kitegeeza nange nina okuregistalinga ensonga eno okubeera nti ndi agent wa foreigner, kati nsobola okusigala nga ngenda maaso n'okuba nga nkola kino nga simenye etteeka. Economic sabotage is now a crime. Clause 13 says, if you are an agent of a foreigner and you knowingly publish false information or participate in any disruptive act that weakens, undermines or damages the economic system, you face 2 billion Uganda shillings fine for organizations, 1 billion Uganda shillings for individuals, or 10 years in jail. Hey? Clause 13. Singa okola ebintu byonna
etteeka lino ne likukwata nga biri ng'oli agent wa foreigner, agent of the foreigner, n'okola nomenya omusango knowingly, no publishing false information, tugeze n'enkuwa bino ebifu, titugeze Parliament yayisizza etteeka lino ng'ate mbutuufu teyaliyisizza, mba mmenye etteeka. Kati nze engeri gye ndi individual mba ngenda kusasula akawumbi kalamba oba seekyo okusibwa emyaka 10 emabega w'emitayimbwa. That's the protection of the sovereignty bill signed, stamped and done. Eryo lyetteeka eryayisiddwa, eryastampingiddwako era eryasomeddwa. What ordinary Uganda is feeling right now, uliriza, the youth leader in Kamocha running a small charity is scared. We get Uganda shillings we get 400 million Uganda shillings from Germany to train girls in coding. Does this mean we are agents now? Will they arrest me if I post that taxes are too high, if it's signed into law? Uliriza. The pastor in Mbale is confused. My church built an orphanage with money from Canada. Are we going wano bali mu kwebuuza kwa bino bibuuze byetaaga answers nti kakati nina charity Kamwocha, tulina abaana betuyigiriza engeri y'okwambala n'ebirala byonna tureceivinze obuyambi bwa million 4 okuva e Germany. Tulina oba tuli ba agent ba foreigner tuba tumenye etteeka lya signingiddwa. Pastor ali confused, yazimba church ye era mu ku church awo yateekawo orphanage eno abannansi b'eggwanga lya Canada batera okumuyamba kuba muweereza y'akasente kayambeko ku baana abo okubakuza n'okubalaba. Eryo nalyo oba olimenye bibuuzo. Singa mpostinga nti bannange emisolo nga mingi n'ekipostinga ku mukutu gwange n'empostinga ekyo bane nti omusolo nga mungi kyasayiningiddwa mu mateeka chachi bino no bigenda kuba bisesaamuko naye nga bituufu. The farmer is worried about his cooperative. We sell coffee to buyers in Italy. They give us advance money. Is that foreign funding? Must we register? And the journalist in Masaka is asking, if I report that the shilling has fallen, can they say I am weakening the economic system because false information is not defined clearly? What the false to government might be true to citizens. Wano we bakugambidde nti okusinzira ku ngeri gyekiri tekinyonyoddwa bulungi nnyo, definition tezivuddeyo bulungi nnyo. Byo byenkusomedde waggulu ng'obadde oyina chachiyo, oyinako orphanage, ekitongole kimu okuva e Canada kikuweereza obuyambi bwa million nga 5 oddukanya abaana abo bayambeko, kijja kuba kisinziira eri government engeri gyetagidefinize bulungi ejja okudetermininga nti kakati ono foreign agent oba tali. Okusinzira ku ntegeere entonotono tukyagenda maaso n'okubyekennenya nga bw'omumanyi tetuyinza okulwawo kitegeerera ddala okuva ku ntandikwa yakyo paka gye kikoma, naye ebyo bye tutegeddeko ebitonotono bye tugezaako okugenda maaso n'okuba nga tusheyalinga, naye nga ebiwandiiko bino byetaaga okuba nga mubisoma ne mugenda maaso n'okuba nga mutegeera ebintu bino gye binaggweera oba oliawo ne bigenda okuba nga bitambula. NGOs will shrink, many will close, others will avoid sensitive work like governance, human rights and accountability. They will stick to digging boreholes. That means less watchdogs, more corruption. Mu kiwandiiko kino bagamba nti ebitongole bibannakyewa bingi bigenda kuggalawo, bigenda kwesonyiwa egimu ku mirimu gye babadde bakola, bagenda kwesonyiwa okuyambako naddala mu nsonga za human rights n'accountability n'ebirala bifaanana bwe bityo. Kitegeeza bajja kwekubira nnyo mirimu gino, kuzimba boreholes n'ebirala bifaanana bwe bityo okusobola okwewala okumenya emisango. Ordinary Ugandan, don't panic, but don't be careless either. If you run an NGO or get foreign funding, get a lawyer, read the protected bill before it's signed, register if you must, keep records clean, document everything. If you are doing humanitarian work, take photos, keep receipts, write reports, so if anyone asks, you can prove it's legitimate. Speak carefully, but don't stop speaking. Truth is not sabotage. If the economy is bad, saying it is bad is not a crime, but avoid rumors, avoid fake news, because knowingly publishing false information is now punishable. Kakati wuliriza wano we wali ndooza answer nti kiki kye kitegeeza eri ffe nze naawe.
Ekisooka kwewala fake news. Nti singa opostinga ekintu ekyamazima si kituufu, okuguba musango kati it is punishable. Ekyokubiri, avoid rumors, engambo. Yogera ekintu kati nga ffe tukola no ku Red Zone TV nti bwetuba tetulina source ya kintu tetukireeta, tuleeta ekintu nga tulina source yakyo. Kitegeeza tugezaako okwewala rumors. Kubanga bino bw'obikola knowingly, it is the punishable, it is now punishable. Basobola okukubonereza n'ebirala bifaanana bwe bityo okusinziira ku bbago lino, era kano ndowooza nja kukakuddiramu. Kiki kye kitegeeza? Bakugambye don't panic but don't be careless either. Teweeraliikirira naye ate teweesuulirayo gwa naggamba, kubanga etteeka kati liise, ebbago kati liise ligenda kufuuka tteeka. Singa President alisayiningako liba ligenda kufuuka tteeka. Kati kitegeeza topanikinga naye ate tobeera careless. Bw'obanga olina NGO gy'oddukanya, weetegereze nnyo etteeka lino. Keeping a records, register. Bw'oba osobola okuregistaringa giregistaringe, okuuma records zo. Bw'oba mulimu nsonga za receipts nazo zikuume n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, kubanga ebbago ligenda kufuuka etteeka libeere nga likukwata singa onaaba omenya etteeka. Document everything. If you are doing humanitarian work, take photos, keep receipts, write reports. So if anyone asks, you can prove it's legitimate. Kuuma documents zo. Obanga kyokola tekimenya mateeka, taking ebifaananyi, kola ebintu byo mu layini entuufu. Then singa wabaawo akubuuza oba singa wabaawo ekyetaagisizza, ojja kuba providinga proof eyo ti ebintu byokola munnaaye biri legitimate, biri legit. N'ensonga ezo nga bw'ogenze maaso n'okuba nga ozitegeera. Speak carefully but don't stop speaking. Nti yogera n'obwegendereza naye ate tekitegeeza nti lekeraawo okwogera. Truth is not sabotage. If the economy is bad, saying it is bad is not a crime. Nti economy webanga mbi, omusolo wegubanga mungi, okugamba nti omusolo mungi si kyekibi, si kibi, but avoid rumors. Kwesonyiwa ngambo. Kati nga naffe we tukola wano ku Red Zone TV nti bwe tuba tulina bye tukugamba wano, oba tulina amawulire ge tukuleetedde, bwe tuba tetulina source yaago obanga tetunaba kukakasa nti ddala kibaddewo, tetukireeta. Tuleeta ekyo ekintu nga ddala kihappeninze era nga tulina ne source yaakyo oba oliawo, kubanga source naffe gye tuyimirirako nti okusinziira ku mukutu ABC batugambye bwe bati. Eyo teziba kugamba ne bakugamba avoid fake news, weewala amawulire ag'obulimba agataliiyo. Because knowingly publishing false information is now punishable. Kubanga singa publishing ebintu bino ng'okimanyi bulungi nti bimenya etteeka lino erimaze okubanga liyisibwa, kakati ekyo kiri punishable. Uliriza. Hold your MP accountable. The ones who voted yes must explain to you why. The one who voted no, like Nabbanja and Segona, must keep fighting to amend it. This law can be changed later. Bad laws does not have to last forever. Okusinziira ku kiwandiiko kino bagamba nti muholdinge ba MPs ba mu accountable. Abalonze nti etteeka liyite bajje babannyonnyole lwaki baasazeewo bwe batyo, oba oliawo oyinza n'okutegeera lwaki baakikoze ng'oliawo balina n'okuba abatuufu. The ones who voted no, abo abaawakanyizza kati nga Nabbanja, Ssenyonyi, Segona, bayinza okugezaako okusigala nga balwana okukola amendments, kubanga wano batugambye nti etteeka lino likyasobola okugenda maaso n'okuba nga likyuka. Pray but also act. Musabe muteekemu ne Katonda, oba oliawo biyinza okuba nga byetaagamu essaala. Ebigambo bino bifulumidde ku kiwandiiko ekimeddwa nga Kampala Scoop, nange n'ensalawo nzije mbere nga mbigabanako naawe ng'era bw'omanyi nti ffe bulijjo bwe tutyo bwe tukola, tukuwa ebintu nga birina sosi yaabyo ate era nga tulina we tusinzidde. Naye nga mu butongole njagala okutegeeza officially nga nsinzira wano nti ebbago lyayisiddwa olunaku olwajjo. Parliament yatudde, ababaka 317 baawagidde, ababaka 9 ne bagenda maaso n'okuba nga babadde 97 ne bagenda maaso n'okuba nga baawakanyizza, wabula numbers zadisayidinze era etteeka ne ligenda maaso n'okuba nga lyayisiddwa. Kaakati lirinze kaseera kakuliteekako mukono lifuuke etteeka eribadde ebbago, lifuuke etteeka. Awo nno n'olwekyo tugende maaso n'okuba nga twegendereza okulaba ng'etteeka tetulimenya. Munnange tusigale nga tukyatambula ffenna, tusigale nga tukyabaweereza, kubanga ebbago munnange lyo lyayise kakati lifuuse etteeka. I now put a question that the Protection of Sovereignty Bill 2026 be read the third time
and do pass. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. A bill for an act titled the Protection of Sovereignty Act 2026. The title has been settled and the bill is passed. Bago lyayisiddwa era house was adjourned. Kakati ebiddako byo bye tujja okugenda maaso n'okuba nga tukutegeeza dirwe banaalisayininga lifuuke etteeka n'ebirala ebigoberera tugende maaso n'okuba nga tutambula ffenna. Kkiriza wano wemba nkukomya tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.